Good evening, everybody. Thank you for joining us for the Eliot Elementary School Information Night. My name is Riley McBride, and I am the moderator for tonight's session. Before we begin, we'd like to share a few pieces of information with you. Buenas noches, soy el señor McBride y estoy aquí para hacer el monitador de la escuela primaria de Eliot. Buenas noches. Tonight's session will be in both English and Spanish. Mrs. Rivera will present in English and Ms. Catrini will present the same information in Spanish. Tonight's webinar will be 1 hour from 6:30 to 7:30 p.m. You're invited to submit questions using the Zoom platform. Simply click on the Q&A in the bottom toolbar and type in your questions. Answers to questions will be addressed in Mrs. Rivera's presentation. Tonight's agenda includes a presentation from Mrs. Rivera and then a question and answer period. La junta de hoy será presentada en inglés y en español. La señora Rivera va a hacer la presentación en inglés y la señora Scriptrini presentará la misma información en español. Algunos puntos importantes de mencionar. Número 1, la junta webinar de esta noche es de 1 hora, de las 6:30 a las 7:30. Les invitamos a hacer preguntas usando la plataforma de Zoom. Solo tiene que hacer clic en el botón de Questions y Answers que está en la parte inferior de la pantalla y escribir su pregunta. Algunas preguntas se contestarán por la directora de la señora Rivera. La agenda de esta noche incluye la presentación de la señora Rivera y después un periodo de preguntas y respuestas. Please note, tonight's informational meeting will pertain only to the new Eliot Elementary School schedule and program, which begins on April 15th for TK, kinder through 2nd grade students, and April 19th for 3rd through 5th grade students. Questions about the secondary programs will not be addressed tonight. Por favor, tome nota de que la junta de esta noche solo es sobre el programa y horario de la escuela primaria de Eliot, que iniciará el 15 de abril para los grados TK al 2º grado y el día 19 de abril para los alumnos de los grados 3º, 4º y 5º. Las preguntas relacionadas con la secundaria y preparatoria no se tomarán en cuenta. This information night, along with the presentation, will be recorded and posted on our website. I'd now like to introduce Ms. Rivera, who will go over the reopening plan for Eliot Elementary. La información de esta noche, junto con la presentación, será grabada y estará en el sitio web de la escuela. Ahora le presentamos a la señora Rivera, que iniciará la reunión. Good evening, parents and families. Let me just get this ready here. Okay, well, good evening. We're here for the return to in-person learning family information night that we have here for you today. Before we begin, I just want to say that all the information is based on current CDC guidance and is subject to change according to public health guidelines. Okay. Buenas noches, soy la señora Marisela Rivera y estoy muy orgullosa de ser la directora de la Escuela Elemental de Eliot. Antes de empezar esta noche, quiero decirles que vamos a tener traducción en español. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche al empezar el proceso de apertura de las escuelas de Gilroy. Okay. Okay, good evening. Again, I'm Marisela Rivera, and I am the proud principal of Eliot School. Before we begin tonight, we have Ms. Catrini, who will be the translator. Thank you for joining us tonight as we begin the process of reopening our schools. I'm so glad you are here, and I'm excited to share information with you about what the rest of the school year will look like now that the Board of Education has voted to reopen our schools. I want to remind you that a decision form has been sent to you in Parent Square,
and that you need to choose the best option for you, your family, and your child. Um, I encourage you to take time to really think through what is the best choice for you. Returning to on-campus in-person learning will not be like it was when schools closed on March 13th. And it's important to remember that too. And today is a day where hopefully I will provide you with answers to some of your questions and help you make that decision. I want to remind you also, and I'm going to remind you a couple times through this presentation, that the deadline to submit your decision form is Sunday, March 28th at 11:59 p.m. If you are having a hard time getting into Parent Square, please reach out to the front office. They are there to help you. You can also make your decision and let them know as well. Estoy contenta de que están aquí y que puedo compartir esta información con ustedes de cómo se va a ver ahora que la mesa directiva votó para abrir las escuelas para el aprendizaje en persona. Les quiero recordar que la forma de decisión se envió por Parent Square y que ustedes necesitan elegir su mejor opción para el resto del año y entregarla, ya sea si ustedes deciden aprendizaje híbrido o a distancia por el resto del año. Les quiero pedir que por favor que se tomen su tiempo para pensar y decidir lo que es mejor para su niño. Aunque extrañamos mucho a nuestros niñitos, yo sé que esta es una decisión en la cual ustedes tienen que pensar y les invito a que tomen la mejor decisión para su estudiante. Al regresar a la escuela no va a ser como cuando la cerraron las escuelas el 13 de marzo del 2020. Y es importante recordarlo. Espero que esta noche podamos contestar a sus preguntas. So I'm just going to go over really quickly the agenda. We have made introductions. You have met Mr. McBride, who is the moderator. You have met Ms. Gatrini, who is the translator, and myself as the principal. We are going to establish some norms. We've already gone over some of those as well. We're going to overview the programs, look at the daily schedule in depth, especially the in-person schedule, and again, review the distance learning one. We're going to talk about how to do health checks at home. We're going to discuss mask requirements for staff and students. I am going to show you all the pickup and drop-off procedures of students and where we enter and we exit on and off campus. I do have some pictures, and I'm going to talk a little bit about classroom setup and how students will use the restroom. There will also be a health station or isolation area outside in our courtyard. We will talk about food and breakfast and lunch. And after that, I will also remind you of some important forms that you will need to fill out in case you choose in-person learning. Esto es lo que está en la agenda, las introducciones. Se van a hablar sobre establecer las normas, resumen de programas, horario diario de aprendizaje en persona y a distancia, controles de salud en el hogar, requisitos de máscaras para el personal y estudiantes, regreso y recogida de los estudiantes de la escuela, entrada y salida dentro y fuera de la escuela, montaje del aula, usando el baño, áreas de aislamiento, servicio de comida, información de contacto en caso de emergencia y fecha de vencimiento del formulario de decisión y formularios de seguimiento. Okay, so before we get into looking at the different programs, I just wanted to go over some norms. I know Mr. McBride did go over these norms already. I'm going to remind you that our meeting tonight is 1 hour. You can use the question and answer feature in the Zoom webinars, and I have a small picture here in the front where you can see the Q&A. As I'm talking and as I'm going through some of these programs and I'm reviewing, if you have any question that comes up, please use the button there. You can ask the question, and at the end of the meeting, there will be time to answer some of these questions, and I will do the best that I can to answer the questions. I do not have questions to everything, and we're still in the planning phase,
but I will do my best. And just a reminder that this is going to be respectful dialogue. I know that this is not perfect for by all means for everybody. It is there are hard schedules here, and you know, we are all on the same team. We all want the same thing for the students. We want them back. Some families might not be able to come back, and it is okay. We distance learning will still be available. La reunión de esta noche es 1 hora. Utilice la función de preguntas y respuestas en el seminario de web de Zoom para enviar sus preguntas. No se tienen todas las respuestas a las preguntas, pero va a ser lo mejor para contestar lo mejor que se pueda. El moderador hará preguntas y a otros penalistas si corresponde. El diálogo debe ser respetuoso. Todos estamos en el mismo equipo. Queremos lo mejor para los estudiantes, los queremos todos que regresen, pero debemos presentar en lo que es mejor para ellos. Okay, I'm just going to go really quickly over the timeline. On March 18th, the Gilroy Unified School District Board of Education approved the return to on-campus in-person instruction. Immediately after that, the day after, decision forms were sent out in the Parent Square app. You are being given until the 28th to make your decision and when the forms are due. Remember that if you can't access those forms online, please call the school office. On April 15th is when we will return to on-campus learning for our students in TK through 2nd grade. And then on the 19th, we will welcome the rest of the students in 3rd through 5th grade. La cronología del tiempo es el 18 de marzo, la Junta de Educación del Distrito Unificado de Gilroy aprobó el regreso a la instrucción en persona en el campus. Al 19 de marzo, los formularios de decisión se enviaron en la aplicación de Parent Square a todos los padres. El 28 de marzo se entrega el formulario de decisión. Aquellas familias que no entreguen se inscribirán automáticamente en educación a distancia. Así que la hora límite es la medianoche del día 28. El 15 de abril inician los niños en persona del kinder, del pre-K hasta el 2º grado. El día 19 de abril son los grados del 3º, 4º y 5º grado empiezan sus clases en persona. Okay, so we are here where we have to make a decision. And there are 2 options and you must pick one. Option number 1 is that your student will enroll in the in-person on-campus hybrid learning model. Or you will choose option 2, which is my student will continue in distance learning 5 days a week through the end of the school year. If you do not make, and I'm going to repeat this a couple of times as well, if you do not make a decision, your child will remain in distance learning for the remainder of the school year. Elegir una opción. Hay 2 opciones. Opción número 1. Mi estudiante se inscribirá en el modelo de aprendizaje híbrido en persona en el campus. O opción 2. Mi estudiante continuará en el aprendizaje a distancia 5 días a la semana hasta el final del año escolar. Nuevamente, queremos expresar que si no toma una decisión, su estudiante permanecerá en aprendizaje a distancia por el resto del año. So now I'm going to go over the schedules for both the on-campus, in-person, and the distance learning. The first option here is for on-campus, in-person hybrid learning. And this one would be Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. Your student would come in at 8:30 until 11:15, and there will be a 10-minute break embedded in there. At 11:15, students will be dismissed. They will take a lunch to go, and they will go home.
We're expecting that the students will take a lunch from 11:15 to 12, and that is also the teacher's lunch. Then at 12 o'clock to 2 o'clock, students will now do independent work at home. So your student was with the teacher in the morning, she explained everything, gave some assignments, and now they have to go home and they will have to do their learning on their own. Wednesday is the only exception. Wednesday, students will continue with the same schedule they have now, all of them in distance learning, which means that they will log in at 8 o'clock in the morning with their teacher until 10 o'clock, and then they will get a small break. And then at 10:10, they start their own independent distance learning at home. On Wednesdays, teachers will still have some online office hours that will be available for some students if they need them. La opción número 1, aprendizaje en persona en el campus. Los lunes, martes, jueves y viernes será el aprendizaje a distancia en el campus y independiente en el hogar. Los niños llegan a las 8:30 y salen a las 11:15. La instrucción en el campus, incluido un descanso de 10 minutos al aire libre. A las 11:15 es la salida y los niños llevarán un almuerzo a la casa junto con un desayuno para el próximo día. De las 12 a las 2, el aprendizaje a distancia independiente en casa. A esta hora de las 8:30 a las 11:15, la maestra instruirá a los niños qué es lo que tienen que hacer en la casa. Los miércoles, el aprendizaje a distancia en casa es para todos los estudiantes. Van a entrar a clase a las 8 de la mañana hasta las 10. Es un bloque en línea. Tienen un descanso de las 10 a 10:10 y luego de las 10:10 a las 11:40, otro bloque de instrucción de aprendizaje independiente, pero en la casa. A las 11:40 a las 12:25 es un almuerzo. Luego de las 12:25 a las 12:50, los maestros tienen hora de oficina disponibles para todos los estudiantes. Okay, now I'm going to go over option 2, the at-home distance learning. We also have the same days, Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. If you choose distance learning, your child will log in with their teacher at 8 o'clock in the morning for 20 minutes. The teacher will be giving some instruction. She will give students instruction on what they should do while they're doing some of their independent learning. At that time, at 8:20, they log off with their teacher. At 8:30, they begin their independent distance learning until 11:15. And so at this time is when, they might get on iStation, they might get on, Think Central, Epic, or any assignments the teacher has for them. At 11:15 to 12, we're assuming that they're going to be taking a lunch. That is the teacher's lunch. And then at 12 o'clock, they will log in again with their teacher. And this is when the teacher will do instruction for the distance learning students. This time from 12 to 2 also includes whole group instruction, but also some small group instruction as well. For distance learning students, the Wednesday will look exactly like how we see it right now. All students will be doing distance learning at 8 o'clock in the morning until 10 o'clock on Wednesdays. And then again, they have a break and then they begin some independent distance learning time at home. They have a lunch and there will be office hours available for students as well. La opción 2, en casa, aprendizaje a distancia. Los lunes, martes, jueves y viernes, el aprendizaje a distancia independiente en casa consiste así. A las 8 a las 8:20, los estudiantes deben entrar y recibir instrucciones en línea del maestro. A las 8:20 salen y a las 8:30 a las 11:15 empieza el aprendizaje a distancia independiente. Aquí es cuando ellos hacen todo el trabajo que la maestra les ha indicado que hagan durante los 20 minutos. De las 11:15 a las 12 es la hora de almuerzo. A las 12 a la 1 es la instrucción en línea con el maestro. Ellos entran
y reciben su instrucción en línea. De la 1 a la 1:10 hay un descanso y de la 1:10 a las 2, instrucción en línea con el maestro. Los miércoles es igual que el anterior, el aprendizaje a distancias en casa. Los niños entran de las 8 a las 10, es un bloque en línea con el maestro. De las 10 a las 10, un descanso. Y luego de las 10:10 a las 11:40 es un bloque de aprendizaje independiente. Ellos hacen todas sus tareas. Durante estos bloques de instrucción independiente, ellos pueden estar en, por ejemplo, Think Central, iStation, haciendo lectura y matemáticas. Luego de las 11:40 a las 12:25 es la hora de almuerzo. Y de las 12:25 hasta las 12:50 es horas de oficina en línea disponibles para los estudiantes. So what your decision means to for your family. The option you choose is a commitment for the rest of the school year. We can't be going back and forth. We are creating these cohorts in person, which means that the cohorts need to remain the same. So please think about it and make sure that you know what option is best for you because you will be making a commitment. Most students will remain with their current teacher, and that is what we're going to try to do, whether they're in full distance learning or in person hybrid learning. There might be a few instances where teacher assignments may be shifted to accommodate scheduling. So if we have too many in one class that we cannot accommodate, but more space in another, we might need to shift some of those students to the other class in order to accommodate the in-person. Again, some of these schedules are tentative as well because we are waiting for the decisions from all of our families. Once that is done, then we can figure out if this schedule works best for everybody. If you choose to keep your child in distance learning, you have to remember that it's for the whole 5 days. And your student will be in independent learning time in the morning. And then as a reminder, Wednesdays, all students in the in-person program will have at-home distance learning every Wednesday. So please remember to submit your decision by March 28th in the Parent Square app. And if you can't, please call the office. ¿Qué significa su decisión para su familia? La opción que elija es un compromiso por el resto del año escolar 2020-2021. La mayoría de los estudiantes permanecerán con su maestro actual, ya sea en aprendizaje a distancia o en aprendizaje híbrido en persona. Hay pocos casos en los que las asignaturas de los maestros pueden cambiar para adaptarse a la programación. Esto es porque necesita tener todas las opciones ya que los padres hayan tenido para poder decidir. Si elige mantener a su hijo en el aprendizaje a distancia durante 5 días a la semana, su hijo tendrá tiempo de aprendizaje independiente por la mañana. Todos los estudiantes del aprendizaje en persona tendrán aprendizaje a distancia en casa los miércoles. Y también se les recuerda que envíen sus decisiones para el 28 de marzo utilizando la aplicación de Parent Square. Es muy, muy importante. Okay, so I want to go over a little bit about at-home health checks. For families who choose the on-campus in-person learning, you'll need to certify that your students health every day prior to coming to school. And really, we're looking for any student who has any abnormal temperature, maybe a fever, if they're vomiting, have any diarrhea or abnormal coughs, or any other signs of illness, please do not send your child to school with these symptoms because you will get a phone call that you will have to pick them up. When the student arrives at school, we are assuming that you already have made this health check at home.
And so if we notice something, then we will have a health station where students can be taken. And if there is any sign of any of these symptoms or other symptoms that are very similar or like COVID-19 symptoms, then you will get a call. If a student does show any health symptoms, staff members will take them to this health station and you will be called to pick them up. We do ask you that when we do call you, they need to be picked up within 30 minutes because there will be a staff member that will be waiting with the student. The student will not be in the office. The student will be in the health station isolation area. So it's important that if you are going to choose in-person hybrid model, that you update your emergency contacts in Aries, or if we send you a form, please fill it out because it's very important for us to get a hold of you. Controles de salud en la casa. Para las familias que eligen el modelo de aprendizaje en persona en el campus, deberán de certificar la salud de su estudiante todos los días antes de venir a la escuela. No envíe a su hijo a la escuela con algunos de estos síntomas: fiebre, diarrea, vómito, tos anormal. Las familias necesitan completar en la casa esta verificación para que el niño no venga a la escuela enfermo. Si está enfermo, la escuela tiene una estación en la cual se va a llevar al niño y ahí va a permanecer hasta que el padre o la madre vengan a recogerlo. Es muy importante que ustedes, por favor, llenen la hoja de emergencia, la esté actualizada con quién va a recoger al niño. Si él exhibe algunos otros síntomas de cualquier otra enfermedad o que se sienta mal, se va a llamar al papá o a la mamá inmediatamente para que vengan a recogerlos. Lo deben de recoger en 30 minutos de la llamada que les hayan hecho. Es muy, muy importante. Por favor, asegúrese de que su forma de emergencia está actualizada con las personas que pueden recoger a su niño. So I'm going to talk to you about the mask requirements, which I'm sure that everybody knows, but staff and students will wear a mask while on campus during in-person learning. I want to remind you and make sure that everybody understands that all students are expected to wear a mask and they have to wear it throughout the day, even when they take a break outside. So the mask, students must be able to keep their mask on the entire time they are on campus. Requisitos de máscaras para estudiantes y personal. El personal y los estudiantes usarán una máscara mientras estén en el campus durante el aprendizaje en persona. Todo el tiempo que estén en el campus deben de usarlo. Es muy, muy importante. El niño debe de mantener la mascarilla o el cubrebocas puesto todo el tiempo. ¿Okay? I'm going to go over the pickup and drop off. Because we are still social distancing, we have dedicated 3 gates that are for pickup and drop off. The first gate, if you look here in the orange, the first gate is for TK and first grade, which is the black gates. Here is the office. I'm looking at it as this is our parking lot. This is Old Gilroy Street. This is the front of the school. So TK first grade will be on the first black gate that's there. All students will come in through there. If you look to the left, the second and third grade gate will be here, and this is where second and third grade students will enter. Then you have to go around Chestnut to the back of the school, and there is a third gate there, and that's where fourth and fifth grade will enter. We are doing a drop-off, drive-up, drop-off system. There will be staff members that will help students from the car. We can open the doors. We can help your child out. So if you are bringing a car, you will come by. We will open the door, have your students get out, and then we will let them know where to enter.
If you are walking, you have to make sure that you are social distancing. And if you are bringing a child and you are walking, please make sure that it is only one adult. I know sometimes, you know, when you're walking, you want to bring grandma or aunt or uncle. We're asking you, only one adult, bring your child up to the gate, and then we ask you to leave. We are not allowing anybody on campus, so we do not have any visitors. So once you get to the gate, you drop off your child, they will go in, we will direct them to where they're going, and you will leave. Que hay 3 puertas designadas para recoger y dejar a los niños. A un lado de la oficina donde están las rejas grandes, con 2 puertas que se abren, es para los estudiantes de TK, de primero y segundo y tercer grado. ¿Okay? Si usted ve de TK y primer grado. Al lado izquierdo de la oficina, ahí hay otra reja y por ahí van a entrar los niños de segundo y tercer grado. Los estudiantes de cuarto grado, usted va a ir por la calle de Chestnut y ir hacia atrás de la escuela del plantel, y hay otra reja en la cual van a entrar los estudiantes de cuarto y quinto grado. En cada una de las entradas va a haber personal que va a estar dirigiendo a los niños a donde tienen que ir. Cuando ustedes vengan a dejar a un niño, si vienen en el auto, por favor no se baje del auto. Un miembro de la escuela va a abrir la puerta, va a dejar al niño salir y lo va a guiar a donde debe de ir. Lo mismo, si va a caminar al niño a la escuela, por favor mantenga la distancia de 6 pies y solamente se le pide que venga un adulto a dejar al niño a la escuela. Okay, so a little bit more about entry and exit protocols. The arrival time is 8:20. Please do not drop off your child earlier than 8:20. We do not have staff out front, so please do not send your children and please do not bring them and just drop them off. You can drop them off when we have the gates open at 8:20. We will not have the cafeteria open as they will not be serving any breakfast for the students. You need to use the designated gate at all times. If I have a 5th grader that's trying to come in through the 3rd grade gate, I'm going to send them to the 4th and 5th grade gate. So make sure that they are going to their designated gates. The only exception is if there are more than one family member. So if there are children that have siblings, all of the children together can enter and exit a gate through where the youngest child is entering. So let's say you have a TK student and then you have a 3rd grade student and a 4th grade student. They can all come in with the TK student from the same gate, okay? But if it's an only child, they must go to the gate that's assigned to them. Okay, your child upon arrival will also wash or sanitize their hands, and they will be directed to a line where they will line up and they will be ready to enter their classroom. We remind you that social distancing will be followed. Any student arriving after 8:30 will need to report to the front gate table and then report to class. Dismissal is at 11:15 and students must be picked up on time. Students cannot be left there. If you are late, then we will give you a call. If you are late again, then I will give you a call because we do not have personnel to stay with your children. And so we can't keep them at school. Los protocolos de entrada y salida. La hora de llegada es las 8:20 a las 8:30. No deje a su hijo antes de las 8:20 porque no hay personal que esté cuidando a niños a esa hora. No va a estar la cafetería abierta como en otros tiempos. Utilice la puerta designada o las puertas designadas en todo momento. Si usted tiene más de un hijo,
los hermanos van a entrar y salir de la puerta de los niños más pequeños. Por ejemplo, si tiene un niño de tercer grado y un niño en primer grado y en kinder, entonces todos ellos tres pueden entrar y salir por la misma puerta. Pero si es solamente un niño y está en el cuarto grado, tiene que salir por la puerta designada. Si es de tercer grado, también tiene que salir por su puerta designada. Su hijo se lavará y desinfectará las manos al llegar y se reportará directamente al área designada. Se seguirá la distancia de distanciamiento social. Se enforzará muchísimo esto. Todos los estudiantes que lleguen después de las 8:30 deben reportarse a la mesa de la puerta principal e informar a la clase. La hora de salida es a las 11:15. Los estudiantes deben ser recogidos a tiempo. Si no los recogen, van a hacer una llamada a la casa que los vengan a recoger. La segunda vez que no llegue a tiempo a recogerlo, entonces la directora va a llamar. And here I just wanted to go over a visual of what the entrance and exits look like. So we have TK in first, if everybody remembers what the school looks like. Here is the big black gate. This is where TK and first will come in. The second gate, which is on the left side of the office, that's where second and third will come in. And go ahead, Ms. Esta es los protocolos de entrada y salida. La puerta de TK es esta puerta muy bonita, esta reja negra. Por ahí van a entrar y salir los niños de TK y primer grado. Al lado izquierdo se encuentra otra reja y por aquí van a salir y entrar los niños de segundo y tercer grado. And again, here is the back of the school where we have the third gate, and this is where fourth and fifth graders will be entering and exiting. Esta es la parte de atrás de la escuela y por esta es la reja por la cual los niños van a entrar, los estudiantes de cuarto y quinto grado. And then just a reminder that we do have signs throughout the school and at every entrance, reminding every student that comes in that we should be wearing masks, that we should be social distancing, and that we need to be washing our hands. And those are throughout the school. We also have signs that remind us that we should social distance. A través de la escuela hay señales que están recordándoles a todos los niños que hay que mantener la distancia social, de hay que usar un cubrebocas, de mantener la distancia y todas las reglas que están exigiendo de seguridad. Some important reminders: you must remain in your car at all times. If you are dropping off in a car, please stay in your car. Visitors are not allowed on campus. We are not allowing any parent. I understand that there are TK and kinder students, but we cannot allow visitors. So you will leave your child at the gate and then you will walk away and we will direct the student to their line. The office still remains closed during this time. You can call the office to make an appointment during our office hours. Please do not park in the staff areas. If you arrive late, a reminder that there will be a table where students will need to check in first. And dismissal is at 11:15 and students must be picked up on time. I'm not going to reiterate that so many times, but it's very important that they be picked up on time. Recordatorios importantes. Deben de permanecer en su coche en todo momento. Cuando llegue a la escuela, debe esperar a que un miembro de la escuela, el personal, abra la puerta del carro y deje salir al niño. No debe de salir. El segundo punto, no se permiten visitantes en el campus. Usted debe dejar a su niño en la reja si lo va a dejar y irse. No puede haber ningún visitante en la escuela. Puede llamar a la oficina para hacer una cita. Por favor, no estacionar en los estacionamientos para el personal. Si llega tarde su hijo, debe reportarse a la mesa enfrente de la oficina e informar y de ahí lo llevan a él a donde debe de ir.
Y la salida es a las 11:15 de la mañana. Los estudiantes deben ser recogidos a tiempo, por favor. Van a oír esto continuamente. Deben de recoger a los niños a las 11:15. No hay personal asignado para estar cuidando a los niños. Y es muy importante que lleguen a tiempo ustedes a recoger a los niños. Sumamente importante. Okay, classroom setup. So classrooms have different floor plans, but in each classroom, we're going to space desks according to the guidance from the CDC and what has been approved by the district. Each classroom will have a way to sanitize students' hands. Each classroom has assigned restrooms. Students will not share supplies, and the teacher work area will be 6 feet from student work areas. Students will be given an outdoor break, but it's not a traditional recess. Students in different classes cannot play with other students in other classes. And so the break will look very different. And it's not your traditional recess that students know. Okay. El montaje del aula. Las aulas tienen diferentes planos de planta, pero en cada aula se van a espaciar los escritorios según la guía de los CDC que ha sido establecida por el distrito del Plan de Seguridad de COVID. Cada salón de clases tendrá una forma para que los estudiantes se desinfecten las manos. Cada salón tiene baños asignados. Los estudiantes no compartirán útiles en lo absoluto. Las áreas de trabajo de los maestros estarán a 6 pies de las áreas de los estudiantes. Y el descanso que los niños van a tener no es el descanso tradicional en el que ellos salían y jugaban, se juntaban para jugar y todo, no. Van a ir en grupos con el grupo de niños de la clase y van a mantener su distancia, quizás vayan a caminar, a saltar un poquito, pero no deben de juntarse con otros niños de otras clases. Deben de permanecer solamente en su núcleo, con sus mismos compañeros. Okay, and then I just want to show you a little bit of some classroom setups. They can look like this, they may not. There are spaces between the kids and some instances, depending on what the guidance is. So right now the desks are here. We haven't really measured them to what the guidance is. Once we know that, then we will put them accordingly. But I want you to kind of see what we've been doing to kind of keep students spaced apart. Este es unos ejemplos de los montajes de diferentes aulas en la escuela. Quizás posiblemente no serán exactamente como estos, pero les quiere dar una idea de que están trabajando para en ver cómo van a separar y mantener la distancia también dentro del salón, para que los niños estén seguir las guías que se han establecido y van a seguir trabajando en esto. Como ven, algunos tienen una línea, el escritorio que tiene una línea azul, ese no se va a usar solamente el que está al lado. Y están salteados los escritorios para los niños. And this is just a reminder that we will be social distancing and there will be signage around campus telling the students the direction of where they're going. Okay. Y este nada más es para recordarles que los niños van a mantener el distanciamiento social cuando entran en el plantel y cuando andan alrededor del plantel también. Here is another picture just to let you know that there will be outdoor spaces such as picnic tables or garden areas for outdoor learning. Maybe a teacher wants to go outside and do some learning out there. There are areas. We also have areas where the students will take a break and, you know, they will be assigned an area outdoor to maybe do some walking or just get some fresh air, stretch out their legs. Estos son los espacios al aire libre disponibles para el aprendizaje y el descanso. Posiblemente algunos maestros decidan sacar a la clase afuera para hacer alguna lección o tener alguna actividad. Hay suficiente espacio donde está el pasto
Y también están las mesas que pueden usar los estudiantes. Y todo esto, después de cada niño lo use, se va a limpiar, a desinfectar para protección de ellos. Restroom assignments. Restrooms will be supervised during student hours. There will be somebody there to ensure that only the amount of students that go in there is does not exceed the number of stalls. So we've made sure that we have somebody stationed kind of monitoring the restrooms. If there are too many students trying to use the restroom, then they will be lined up outside of the restroom to be able to use it. We have also sectioned off one of the washing stations in the restroom, one of the sinks, just to give that social distancing from each other. And then we also do that with urinals in some of the restrooms as well. We will have hand washing reminders posted all over the place so that students remember to wash their hands. Asignaciones de los baños. Los baños serán supervisados durante el horario estudiantil. Va a haber un miembro del personal vigilando estas áreas para que no exceeda el número de niños que entran a usar el baño. Todos los que tienen una X son los lavabos que se van a usar y lo mismo hay en los inodoros. También las regulaciones actuales determinarán la cantidad de estudiantes permitidos a la vez. Si exceede la cantidad de alumnos, entonces se les va a pedir a los estudiantes que hagan una línea en el exterior, en el corredor del plantel, para esperar su turno para poder usar el baño. También va a haber recordatorios a través del plantel para que los niños se laven las manos continuamente. Okay. Food service. So we will have grab and go lunches as the students leave for the day. At the gate, there will be these sack lunches that the students can grab and go. And these lunches will have a lunch for the day, and they will also contain a breakfast for the following day. So they're still receiving breakfast, but they will take it to go, and then they'll have it at home. Los servicios de comida a los niños después del día antes de ir, va a haber unas mesas ahí con sus almuerzos en unas bolsas que va a contener su almuerzo del día y el desayuno para el día siguiente. Así que todavía se les va a servir alimentos a los niños. Y luego también toda esta comida o estos almuerzos se van a repartir a la salida de la escuela. We have a health station for students exhibiting COVID-19 symptoms or any symptoms that are similar. If students show any symptoms, the teacher will send them to this health station, or it's an isolation room outside in our courtyard. And then the nurse will be called in, or the health clerk will be called in, and she will be calling home. The students will not be left in the office. They will be left in this health station so that awaiting the parents when they come in. So again, like I told you earlier, if we do have to call you, please, we urge you to pick up your child as soon as we call you. Esta es la estación de salud para estudiantes que presenten síntomas de COVID. Si el niño representa alguno de estos síntomas, se va a llevar a esa estación que está fuera del edificio en el plantel de la escuela, y ahí se va a llamar a la enfermera para que venga y verifique la situación del niño, y se le llamará a usted por teléfono para que por favor venga a recogerlo. Nuevamente le queremos recalcar que por favor recojan al niño en media hora, porque el niño no va a poder regresar a la clase y va a tener que permanecer ahí, pero no quieren mantenerlo ahí todo este tiempo. Así que tiene que venir a recogerlo. Other protocols, just as a reminder, we have frequent hand washing. We have HVAC systems that will be recirculating air through medical grade filters that they just replaced at all the schools. And
We have social distancing. A lot of the surface areas will be cleaned on a daily basis within an hour. So hourly, any doorknobs that are used, any restrooms that are used will constantly be cleaned. There are signage of where they're going, and just letting you know that we have all of these things in place. Okay. Otros protocolos incluyen que en todas las áreas va a haber lugar donde va a haber cremas para desinfectarse las manos. También los filtros de los aires acondicionados están arreglados y van a estar purificando el aire continuamente. También se va a practicar la distancia. Es muy importante eso. Se van a estar limpiando todos los manejillas de las puertas, todo lo que los niños se pueda tocar, se va siempre a desinfectar, se va a estar lavando continuamente para mantener la seguridad y prevenir alguna infección. So the next steps for families, you need to complete the decision form using this Parent Square app for your student to return on campus in person learning. And this will be, it will begin April 15th for TK through second grade and April 19th for third through fifth. Your decision must be made by March 28th. If you do not make a decision, and please let any family members you have or any friends that you have that did not make it to today's meeting, that if they do not make a decision by March 28th, then your child will automatically be enrolled in the distance learning. If you're not receiving Parent Square, remember, please call our school office. Once you do make your decision and you have chosen in person, then you will be sent a form on about March 29th. And it's a form that you must complete. And then you will have to update your emergency form. One of the really important things here, especially if you are a TK or kinder family, is that your child's immunizations need to be updated. That your child will not be allowed to return to in-person learning without current vaccines. And I know that our health clerk has been calling some families. So if you have been getting those calls, it's very important, especially if you want your child to attend in person. And then after this, you're just going to watch for communication from me and from your child's teacher as for the date to return in person learning gets closer. Por favor, complete el formulario de decisión usando la aplicación de Parent Square para que su estudiante regrese al campo de aprendizaje en persona el 15 de abril para los grados de pre-K a segundo grado y el día 19 de abril para los grados del tercero, cuarto y quinto. El 26 de marzo, perdón. Y si no toma una decisión, su estudiante se inscribirá automáticamente en el aprendizaje a distancia. Si no recibe la comunicación de Parent Square de nuestra escuela o la oficina del distrito, comuníquese con la escuela para asegurarse de que tengamos la información de contacto correcta archivada para usted. Después tenemos el celular y correo electrónico. Necesitamos actualizado. Todo esto es muy importante. Debe iniciar su sesión en su cuenta de Parent Square para completar el formulario de decisión. Completa el formulario de regreso al aprendizaje en persona que se le enviará el 29 de marzo. Muy importante. Solo para estudiantes en persona. Actualice y confirme su información de contacto de emergencia en ARIES. Asegúrese de que las vacunas de su hijo estén actualizadas. A su hijo no se le permitirá volver en persona sin las vacunas actuales. Debe de estar vacunado. Muy importante, especialmente para los niños que están en el pre-K y kinder y primer grado. Y cualquier otro niño que quiera regresar. Tienen que asegurarse. Esté atento a más comunicación de la directora, del maestro de su hijo a medida que se acerca el día de entrar al aprendizaje en persona.
Thank you. And so we have concluded our presentation today. If you have, if you still have questions, please give us a call. It's here, 669-205-4300, or you can always email myself or our office coordinator if you have further questions. Para conectarse con nosotros, puede usar el website de la escuela de gilroyunified.org o también marcar el número 669-205-4300 para tener asistencia en inglés o español, o se puede comunicar directamente también con la directora de la escuela o la secretaria de la escuela, la señora Sofía López. Thank you. Okay, so now it is time for questions, and we'll open it up to any of the questions we may have. Y ahora es tiempo para preguntas y respuestas. All right, thank you, Ms. Rivera. Our first question is from the form that was sent out, and it is about promotion. It is asking, how will the school year promotion for fifth graders be who stay in distance learning? Okay. La pregunta es, ¿cómo se va a establecer la promoción para los estudiantes este año? So right now, with distance learning or in person, we will continue to have a promotion on Zoom. And so regardless of what they choose, we will still have the same promotion together online. La celebración de graduación de promoción de los niños de quinto grado va a permanecer en Zoom como antes. No importa la decisión que se haya tomado, se va a hacer por medio de Zoom. Okay, our next question is about students in their classrooms before. Will students, particularly TK and Kinder students, be given an opportunity to see where their classrooms are before school starts again? No, they will not. I'm sorry. They will not be allowed in. The students will be able to see it on the day that they come in. La pregunta era que si los niños de pre-K y kindergarten les iban a dar permiso de ir a ver en dónde iba a ser su salón, pero la directora dice que no. El día que ellos regresen a la escuela, ese primer día van a saber en dónde está su salón. Okay, our next question is about the number of students in classes. What is the limit for students in each class, and what will happen if more than that number want in-person instruction? So, okay, you want to go ahead and translate it, Ms. La siguiente pregunta es el número de estudiantes en la clase. ¿Qué va a pasar si el número de estudiantes excede al número que se ha impuesto? So we are allowing as many students as we can that fit in a classroom, as long as we are spaced according to the guidelines from the CDC and the guidelines that the district has approved. So if we can fit with, you know, if they decide that it's 3 feet or it's 4 feet or it's 6 feet, that depends on how we space our desks. If it's a little bit closer, then we can space a little bit more. If there are too many students in there that have requested in person, we will attempt to accommodate you if we can find another classroom that has space. Again, you'll have to move to another teacher, or you can be placed on a waiting list. Okay, se van a seguir las reglas que se han implementado por el CDC, que según el número de estudiantes que pueden entrar, según la distancia de 6 pies o 3 pies. Si el número excede, entonces posiblemente el estudiante tenga que cambiarse de maestro o posiblemente también lo mantengan en una lista de espera para poder permanecer con el maestro que él quiere. Okay, and I see we're at our 7:30 time. We have, it looks like, 3 more questions. Do you have a little bit more time for those questions, Ms. Rivera? Sure, I'll take the 3 questions, yeah. Okay, great, thank you. So our first question is regarding computer use on campus.
will students use computers on site, and will they be provided, or do students need to bring their own? So we will not, the in-person, if you look at the time from 8:30 till 11:15, it is about 2 hours and roughly 30, 40 minutes. They are not going to use computers on campus because we still want them to use their laptops or their Chromebooks at home. We do not want them to transport them from home to school, so they will remain at home. They can get on the computers and use computers when they have independent learning time at home. Ok, la pregunta era sobre las computadoras. ¿Van a permitirles a los niños usar los Chromebooks en las clases? Y no se le va a permitir porque van a estar solamente cierto tiempo limitado y no es suficiente tiempo. Y no quieren tampoco que los niños anden cargando las computadoras para la escuela y a la casa, de la escuela y a la casa. Así que ellos van a tener suficiente tiempo después de la escuela para usar las computadoras cuando están haciendo su aprendizaje independientemente. Okay, Ms. Rivera, our next question is about a student being too sick to attend in person if they have already signed up for it. So if a child is too sick to go to school, will they be able to log into distance learning for that day, or will they just wait to get the assignments later? So we are still planning that. Changing, the teachers are going to have a set distance learning group, and then they're going to have the in-person group. It's going to be, even though they're doing the same thing, it might be hard to just send them in and say, hey, go in there when the teachers already have small groups established, and the child would be coming in to just, they would just be coming in and not really have a place where they're going. So I think that's a case by case basis, and we can work it out if something like that would happen. La pregunta era si el niño está muy enfermo para asistir a la escuela, si puede entrar en la clase de Zoom, pero esto se va a tratar de caso a caso, ¿ok? Porque es muy temprano para decidir qué es lo que se va a hacer en estas situaciones. Así que cuando el caso se presente, entonces se va a determinar la acción. Okay, and our final question is regarding staffing. Do you know how many staff members you plan to have outdoors as well as indoors with students? Outdoors and indoors, we have probably outdoors, we have at the gates, I would say we have 2 to 3 staff members each at a gate. Inside, they would have their teacher, and if there is any services that the student needs, we might have an RSP or a speech teacher that will enter the classroom if they have to. But it should be the classroom teacher in the classrooms, and outside we have enough staff members to completely cover all of our breaks and all of our gates in the morning. La pregunta era ¿cuánto personal tienen dentro del edificio y afuera del edificio para supervisar? Y para la parte de afuera, estar en supervisar los recreos y descansos de los niños, hay suficientes personal. En los edificios están los maestros de clase que van a estar ahí presentes, y también están maestros de la educación especial también para asistir en estas situaciones. Así que tienen suficiente personal para estar manejando todo muy bien. Okay, great. So this concludes the elementary information night. As a reminder, this video and presentation will be posted on the website. Also, there is a special board meeting tomorrow, Thursday at 6 p.m. as the programs for middle and high school students are considered by the Board of Education. You can watch the live stream of that meeting on the Gilroy Unified Facebook page.
Ok. Esta concluye la junta de hoy. Este jueves va a haber otra reunión en el distrito para dar información sobre las escuelas secundarias y las preparatorias de Gilroy. No se olviden de asistir. Y también toda esta información que se presentó aquí esta noche va a estar en línea para que ustedes tengan acceso y puedan verla y repasar. Finally, as one more reminder, please remember to submit your decision forms for your elementary school students by 11:59 p.m. on Sunday, March 28th. Okay, y último recordatorio, por favor, no se olviden de entregar su formulario de decisión para el 28 de abril. ¿Es that 28? Okay. No, 28 of March. El 28 de marzo, perdón. El 28 de marzo, antes de la medianoche, 11:59. Yes, if you do not submit a decision form for your student, they will automatically be enrolled in the distance learning program for the remainder of the school year. Okay. Y si no la entregan, su estudiante va a estar inscrito en el programa de aprendizaje a distancia por el resto del año escolar. Thank you, everybody, for being here tonight. Have a wonderful evening. Muchas Thank gracias you. por estar aquí y fue un gusto tenerlos aquí presentes. Bye. Bye.